ஹை guys, வெல்கம் டு மேக்ஸ் தமிழ் ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிக்ஸ்ட் ஆஃப் 5லேருந்து ஒரு கோஸ்ட் வீடியோ ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். நான் மட்டும் இல்லை, நான் தொம்சன் இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம போன வீடியோவில் இருந்த சைக்கோ அவர் இருக்கார். ஃபேஸ் கேம் ஒன் பண்ணலை. ஸோ நாளையிலேருந்து வர வீடியோவுக்கு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அந்த வீடியோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம பேசிடலாம். ஏன்னா அந்த வீடியோ வந்து கிட்டத்தட்ட 30 நிமிஷம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 30 நிமிஷம் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நேரம் இருக்காமல் டக்குன்னு பேசிவிட்டு டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ போயிடலாமா காய்ஸ்? வாழ்த்துக்களா? ரெக்கார்டில் இருக்குதான்னு செக் பண்ண வந்தேன். ரெக்கார்டில் தான் இருக்கு. வீடியோ பார்த்தோட்டி சும்மா ஊத்தணுயா வேர்வை. இவனை திருத்துங்க பாய். James White has a very spooky business. He professionally arranges and hosts seances in allegedly haunted and abandoned buildings in Toronto, Canada. James is hosting a seance at the historic Lambton House with a group of curious participants. The Lambton House is a former inn that was built in 1860, and it is said to be extremely haunted. Now James White and his group are about to witness something absolutely terrifying. So video கேக்குதா? சவுண்ட்லாம் வீடியோ தெரியுதா? கேக்குது. எல்லாரும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. Okay. So Norman, someone in this room is trying to harm you? Is it a person? If so, give me a sign. யோ, பேய் இருக்கான்னு காட்டுறாங்க. எங்க இருக்கான்? எல்லாரும் செக் பண்றாங்க. கையை பிடிச்சு பாத்தீங்களா? Is it a male? என்ன ஆச்சு? இழுத்துருச்சா? Something just pulled. Yeah. Keep your hands together. Keep your hands together. We grabbed him as soon as he fell back. Do not. எல்லாரும் ஏண்ட கையை பிடிச்சிருக்காங்க. It did break when he fell though. He fell down. கேமரா எல்லாம் காட்டுதா Did somebody actually pull your shirt? வீடியோல? Yeah, like he fell backwards. ஆ? உட கேமரா எல்லாம் வீடியோல காட்டுதா? காட்டுதே. சரி. இல்ல, எனக்கு வீடியோ மட்டும் தான் இங்க டிஸ்ப்ளேல வருது, அதுதான் கேட்டேன். இல்ல, உனக்கு வீடியோ மட்டும் தான் வரும். உங்களுக்கு தொம்சனுக்கு வீடியோ மட்டும் தான் தெரியுது. ஓ. While in the middle of a seance, one participant is forcefully yanked backwards out of his chair by an unseen force. Is it a male? அல பயம் பார்த்தல. அது பெண்ணுக்கு ஒருத்தர் இருந்த மாதிரி இழுத்த மாதிரி உங்களுக்கு விளங்கல? இல்லையே. இவன் தான் அது. அதுல பாருங்க, பின்னாடி நிழல் ஒன்று வர மாதிரி இருக்கும். ஸ்லோ மோஷன்ல திரும்ப பாருங்க. அவனை இழுக்கிற நேரம் பின்னாடி பாருங்க, கை ஒன்று வர மாதிரி. Like the door was open behind us, and we thought we heard something back there, but nothing was there. So we turned, and I looked, and I saw nothing. So I turned my head back towards the group, like the circle, and we're all holding hands. And then all of a sudden, I just felt like this force just come and pull me back, and it was like aggressive. Like aggressive. இல்ல, அவன் விழுந்தது போலயா? It was aggressive. Like எனக்கு அங்க ஒரு ஆள் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. I don't even know. My feet were like flat on the ground. I wasn't moving. I was holding hands with the people beside me, and it just pulled me. And it like felt like someone was coming up behind me, like standing up behind me. As I'm sitting in the chair, and I take my shoulders and like pulling. நம்ப வைங்கடா, எங்கல பயம் காட்டுங்கடா அப்படி. Crazy. Fellow participants and eyewitnesses from the seance took to Instagram to share their stories about the incident. One seance witness had this to say about the strange event. I sat across from him when this happened, and it was fantastic to see. Another witness says, I was there. Another epic seance with at James White seance. So did James White capture evidence of an unknown entity aggressively grabbing an innocent visitor இந்த இடத்துலயா? ஆமா கை ஒன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல தெரியுதா தொம்சன்? ஆமா கை ஒன்னு வந்துச்சு. அது ஹியூமன் ஒன்னு தான், மனுஷன் வந்து. அதான் இழுத்துட்டு போனா பாத்தீங்களா? Scream. YouTube channel These Dark Adventures says that an anonymous fan emailed her about a very creepy experience he had while driving home late one night. The dash cam video shows the man driving down an isolated country road in the middle of nowhere. Suddenly, he spots something that makes his blood run cold. Dash cam.
நத்திங், ஒன்றுமே கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. என்னடா அது? யாரோ நடந்து போறாங்கயா. The driver suddenly spots a woman walking all by herself in the middle of the night. அந்த டைம்ல யாரா தனி நடந்து போவா? வெறுங்கால்ல அதுவும். He sees that the woman is covered in blood. Worried for her safety, he rolls down his window and asks her if she needs help. After which he lets out a blood-curdling scream. At this point, the man notices that the woman appears to have no eyes, only black sockets. Terrified by her reaction and appearance, the driver quickly just gets out of there. He says that he called the police, but they never found this mysterious woman. So just what do you think is going on here? And what would you do? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தம்சன்? ஏன்னா அது உமனுக்கு வந்து கண் இல்லையா, பிளாக்கா இருக்கு. ஓ ரொம்ப டார்க்கா தான் இருக்குது. இன்னொன்னு இப்படி இருக்கு. அதுவும் சொல்ல வேண்டாது. ஆனா வெறும் கால்ல இந்த டைம்ல அங்க பாருங்க லைட் தான் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குதுன்னு. அதானே இந்த ஏரியால அப்படி வருவாங்க என்ன அப்படி? In this same situation, the woman in white. Nuke's Top 5 viewer and paranormal investigator Mark Reyes emailed me about a video that he captured with his family while on a ghost hunt at the Evangelical Spiritual Church in Cicero, Illinois. The church was once used as a funeral home and is said to be extremely haunted. It's the middle of the night and Rick and his family are investigating the church when suddenly their EMF meter detects something. சைக்கோ இது ஞாபகம் இருக்கா அந்த மீட்டர்? பஸ்பபூமியார் அந்த மீட்டர் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு உள்ளுக்கு விட்டு போனீங்க இல்லையா? மறக்கக்கூடிய சம்பவமா அது? That they can't see. What happens next is truly chilling. தம்சன் நீங்க அந்த கேம் ப்ளே பாத்தீங்களா? இல்ல. இவங்கயா கேம் பண்ணலாம்டா நம்ம பஸ்பபூமியான்னு சொல்லி லைவ்ல இருக்கும். ஷார்ட்ஸ் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். அந்த கேம் என்னன்னு சொன்னா அந்த வீட்ல கோஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி நம்ம ஆதாரம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு நம்ம போய் நம்ம ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர். நான் இவங்களுக்கு பக்கா பிளான் கொடுத்தேயா, வீட்டுக்கு கீழே தான் பேஸ்மெண்ட்ல பேய் இருக்குன்னு பார்த்துட்டாங்க. இப்போ ஃபோட்டோ மட்டும் தான் தேவை. லைட்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பேய் வாடறதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல கேமரா டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம மேலே போயிடுவோம் காருக்கு. அப்போ பேய் வந்துட்டா ஃபோட்டோ கிடைக்கும் தானே. அப்போ நம்ம அந்த ஆதாரத்தை கொடுத்துட்டோம்னா முடிஞ்சு யாரெல்லாம் சேஃபாக வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு பக்கா பிளானை கொடுத்துட்டு இவங்களை கூப்பிட்டு போடாயா. நான் போயிட்டு எல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு மேலே வந்த கூட இப்போ லைட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரணுமே. லைட் ஓப்பனை பழைய போட அந்த சைக்கோ பையன் கதவை விட்டு போயிட்டாயா அவளுக்கு. நான் வரக்குள்ள லைட்ல டிம்மாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பேய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வீட்டுல வந்து கதவு திறக்கிற கதவு மூடி. அப்புறம் கேட்குறேன் இவங்கிட்ட என்னடா ஆச்சு, யாரா கதவு முன்னாடி? நான் தான் பார்க்காம கதவு விட்டு விட்டாடா. வேற ஒண்ணு செஞ்சிருப்பாங்க சம்பவத்தை. அதுதான் That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. So you can't go in there. No, I'm saying. ஆமா நீங்க பயந்துருக்கீங்க, அதனால தான் இந்த வீடியோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இதை பார்த்தாலும் பயப்படுற ஆள் நீங்க. இது வீடியோ. இது நான் எடுத்த வீடியோயா? அந்த மனுஷன் தான் காட்டுக்குள்ள நடக்கிற வீடியோ கொடுத்துச்சு. Did you see it? A woman who seems to be wearing a white gown can be seen standing behind the family on the far side of the church. Ricky says that his daughter felt a presence as she looked back, but that none of photo பொம்மை செல்லலையா? Thompson? அது செல்லலையா? செல்லல, அவர் கேர்ள் ஒன்னு வெல்ல பாருங்க, வெல்ல அது. They actually saw the mysterious woman at the time. கை இருக்கு. It wasn't until they returned home that they discovered what they had captured.
So could this eerie figure possibly be the நல்லா பாருங்க, spirit of அசைதியா? one of the people who passed through the funeral home? Let me know what you மூன்று think. நோம்பலையா? We need scary videos. So if you see something that you think would be perfect for the top 5, send it to us at nukestop5@gmail.com. The Burial Mounds. Paranormal investigator Ian from the YouTube channel Midwest Ghost Hunter is back with another investigation. This time at the mysterious Native American burial mounds at the Crow Wing River in Minnesota. Many people claim to have experienced terrifying paranormal activity at the burial mounds. Some have heard the strange sound of phantom drums and disembodied voices, and some visitors even claim that they have seen glowing apparitions at the site. Curious about the claims, Ian decides to do an overnight investigation in the hopes of capturing paranormal evidence. Things quickly take a very creepy turn as Ian searches for one of the burial mounds. எனக்கு பேய் விட விட பார்த்து தான் பயமா இருக்கு. பயமா இருக்கு. இங்க பாருங்களே. Man, walking through these woods, I feel like Night anything vision. could just pop out at me right போட்டுக்கிட்டு now. வெள்ளையா இருக்கா From நானும் anywhere. வெளியா இருக்கேன் நைட் விஷன்ல. இருப்பீங்க சில Bears, Bigfoot, இந்த ghosts. வேலைமே எனக்கு படுத்துங்க தானே. இல்லையா? Okay. I don't know if I'm going crazy. I thought I heard something. வேணும்னா கரடியே பார்த்தா ஒண்ணுக்கு போயிடியா? Hello? Who's over there? வேலை கரடியெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணா அப்படி நம்ம Oh, படுத்துறோம் maybe I'm just paranoid. செத்த மாதிரி I thought I heard ஈஸி something. தானே நேரத்துல வந்து பராண்டிட்டு போக. இல்ல அப்ப அது வந்து வர்த் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு விட்டு ஸ்டெப்பா? Holy shit. Okay. எனக்கு கேட்கல. எனக்கு கேட்டு All right. Okay. I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. தோம்சன் கேட்டுச்சா? I don't know if I should try this, but I'm gonna try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா லேசியா தோம்சன். லைட்டா கேட்டுச்சியா? Honestly, I don't even like walking backwards because I don't know what's ahead of me. Is there somebody out here with me? Oh my god! ஐயோ வாய்ஸ் ஒன்னு கேக்குதியா? That scared me so bad. ஆமாங்க. That was a straight up voice from thin air. It was as if somebody was standing like right there. Hello? ஓவர் தேவா. Ian hears footsteps following him, Yeah, and he but hears a that's loud, over then. indiscernible Oh. voice. He's now a little freaked out, but he continues his search until he finally finds one of the Native American burial mounds. What happens next is truly disturbing. All right, here's mound number 2. I'm actually not going to say anything this time. I'm actually just going to listen. சூனியக்காரி பேசுற மாதிரி இருக்கியா? All kinds of things over here. It sounds like voices, but they're so faint. A female voice can be heard speaking almost as if someone at the burial mound is having a long, Voice கேக்குதா? involved conversation. கேக்குது தானே? ஆ? அத பாத்தீங்களா இதுல மரத்துல எல்லாம் But it's something else that really spooks Ian as he explores the Crow Wing River's edge. Something truly terrifying. Even though there's not much going on right now, it's a lot of fun just being out here. Out in the wilderness. Even though it's dark, I can barely see 10 feet ahead of me. Oh my god. Holy sh! Just when I said it was fun being ஆ? பாத்தீங்களா? out here. Pretty sure that was a goose back there, splashing in the water. Of all things, Ian's What? biggest scare so far comes from the sudden sound of a honking goose. Holy sh! Eventually, Ian finds another burial mound.
Now, Ian knows that he might not be able to communicate in English with the spirits of the Native Americans buried there. So, he decides to just listen. What happens next is truly bizarre. Okay, I start talking. It sounds like a male voice. Could you speak again? Oh my god! Dude, that was a face! I just see a face! That was a glowing face! ஏய் ஐயோ ஆமாயா ஆமாயா Oh my god, I cannot believe that! Dude, his face just appeared right there! Right there! ஒரு முகமா Oh my god, that was one of the craziest things I've ever seen! ஜான்சனோட It's மூஞ்சி one thing to மாதிரி see a light, a mist, இல்ல like பெட்டிஸ் even a shadow, but a face? A ஜான்சனா face! பாருங்க அது It looked like a ஜோன்சி நான் சாகவே இல்லை அப்படியே Native வந்து American man. Ian hears an Now, hollow Johnson, I voice am betting- speaking from somewhere nearby. A pale face then quickly appears and disappears from right out of the darkness. Ian is shocked by what he has captured and deems his paranormal investigation a huge success. அவ்வளோ பெரிய So did முகமா Ian யாருக்கும் capture the voices and face of lingering Native American முகமே எவ்வளவு spirits பெருசா இருக்கு. buried at the Crowing River? இல்லையே, அங்க பாரு அம்மா Let me know what you பாதி அளவு இருக்கியா think. You can watch this entire investigation and many more spooky adventures over on the YouTube channel, Midwest Ghost Hunters, the Sanhaven Sanatorium. Nuke's Top 5 viewer Ricky and his sister Vicky set out to explore the old abandoned Sanhaven Sanatorium near Dunseith, North Dakota. The sanatorium was built அங்க நிறைய பில்டிங் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாங்க என்ன அன்டன் பில்டிங்கா ஃபாரின்ல ஆமா ஆமா ஆனா அனிமல்ஸ் தான் கூட இருக்கும் இப்படியெல்லாம் இருக்காது in 1912 as a treatment center for patients suffering from tuberculosis. ஹாஸ்பிடல் ஒரு யூடியூபர் யூடியூபர் ஓ வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி பொய்யா கிரியேட் பண்றதுக்கு Many of these patients did not survive. They passed away inside the walls of the Sanhaven Sanatorium. In the 1960s, the hospital became a treatment center for the mentally impaired. However, it was eventually closed in 1987 after many reports of patient mistreatment and neglect. The Sanhaven Sanatorium is now known as a paranormal hotspot. And to this day, those with an interest in the supernatural travel to the hospital to explore, hoping to experience paranormal activity. மக்களுக்கு ஒரு விடிவு காலம் So, Ricky and என்ன his சொல்றீங்க யூடியூப் மக்களுக்கு விடிவு காலமா இல்ல நீங்க தான் விடிவேலின்னு சொல்ல வந்தேன் விடிவேல் விடிவே இல்லையா மாத்திட்டாயா அப்படியே பிளேட்டை மாத்திட்டாயா sister are carefully exploring the creepy old decaying building. They experience something downright creepy. No, I thought it was a morgue. Oh, come on, let me have that. Couldn't tell you. Oh, that's creepy. Yeah, this building's getting pretty bad. Is that you? ஏய் என்னையா அது கம்பி ஆடிடுச்சு என்ன கம்பி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் சத்தத்தோட மேல தளத்தோட கேட்டுச்சேயா நாதஸ்வரம் மட்டும்தான் You, was it? No. Sounds like someone's upstairs. There's someone upstairs. There's someone upstairs. Hello? Hello? Where you at? Now, it should be noted that this odd event can be explained away as simply water rattling around in the building's old rusty pipes. In fact, if you look closely, this isn't even a water pipe at all. It's actually a piece of old metal electrical conduit that has been cut in half. Nevertheless, it moves and rattles as if shaken by some unknown force.
Ricky and his sister are a bit freaked out and worried that they might not be alone in the sanatorium. However, even if there was someone else upstairs, it would be impossible for that person to even reach this metal conduit to make it move. So this creepy capture remains a mystery. Okay, next. Is that you? ஒருவேளை மேலே வேணா Down கொத்து the போடுறானோ hall, a group of friends from Madrid, Mela? Spain are hanging out. வேணா கொத்து போடுறானோ கொத்து போடுற சவுண்ட் தான் கேட்டுச்சு பாத்தீங்களா Out when they suddenly hear strange sounds coming from the bathroom down the hall. ¿Están escuchando? Soy yo. Se están escuchando más de ruidos tú. Yo vine del baño. No vayas, loco, estás loco, Mano. ¿Qué es lo que quiere que vayas? அடா பொடி இப்படி பயப்படுற மாதிரி Ocho, pará. Hermano, ¿qué haces? ¿Estás loco? Se está escuchando desde el baño. அங்க அத்தனை பேர் இருந்து பயப்படுவாங்க இப்படி. நம்புற மாதிரி ஆமா இல்ல பொடி 5-6 பேர் இருக்க நேரம் இப்படி ஒரு சத்தம் வந்துச்சுன்னா யார்டான்னு அடிக்க தான் போவாங்க. ஆமா இன்னொன்னு இப்ப கதவெல்லாம் மூடி நம்ம 4 பேர் தான் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரூம்ல ஒரு உள்ளுக்கு அந்த பாத்ரூம் நம்மளை தாண்டி தான் போகணும் அந்த பாத்ரூமுக்கே. அப்படி இருக்க பாத்ரூம்குள்ள இருந்து சத்தம் வருதுன்னா உள்ளுக்கு இருக்க 4 பேருமே இங்க இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க தானே. நானா தான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன், எவனோ நம்ம பையன் தான். ஆமா ஆனா அந்த 4 பேருமே நம்ம எல்லாம் ஒண்ணாங்க உள்ளுக்கு இருந்தோம்னா இல்ல எப்படி செக் பண்ணுவோம்? செக் பண்ணுவோம் சரியா. இப்ப அவங்க செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா ஆள் ஒண்ணு இருக்க மாதிரி தெரியல. போறோம் அப்படி பயந்துக்கிட்டாயா போறோம். என்ன எம்ஜே பிடிச்சி உள்ளுக்கு தள்ளி விட்டு கதவை மூடுவோம். அட பாருங்களா என்ன அது திரும்ப யதார்த்தமா பாத்துட்டேன். அத நல்லா ஷேப்பா இருந்துச்சு போடுங்க. ஐயோ அப்படி இல்ல, நீ பாக்கல அவ்வளவுதான். திரும்ப போடியாத இல்ல அது வரும் அது காட்டுவாங்க. ப்ளே பண்ணுங்க. The guys are hesitant to look inside the bathroom, but when they do, something horrifying can be seen staring back. என்ன அது? User Ainhole shares the video to TikTok with the caption, "What the hell was in my bathroom?" அங்க பாரியா Now it's certainly very creepy, but is it real or is it all எனக்கு பொம்மை மாதிரி just தெரியல. a TikTok hoax? அங்க பாரியா You decide. அத பாரியா பிளாஸ்டிக் மூஞ்சி டக்குனு பார்க்க பயமா தானே இருக்கு. இது இவங்க செட்டப் பண்ணி வச்சதுயா. Genuine intrigue. New homeowner and Reddit user Genuine Intrigue has பப்புல துண்டு மாதிரி. நீ நினைக்கீங்க சொல்றீங்க? இல்ல பொய்யா இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னு சொல்லுங்க, 4 பேர் இருக்கானுங்க, திடீர்னு ஒருத்தன் பாத்துட்டு கத்தி அப்படி இருந்தா பரவாயில்ல. இல்ல போறாய இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு வீடியோன்னு. பிளானிங் தாயா. ஆனா டக்குன்னு பார்க்க ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு தோசை. இல்ல எப்படி முதல் தடவை பாக்குறவனு கல்லு விட்டுறோம். திரும்ப நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி வீடியோ செய்யலாது. நம்மளா நாமே பேய் இருக்கும் பிளான் பண்ணியோ. நான் பாருங்க இந்த சேனல்ல மக்களே எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு அந்த வார்த்தை வரல மன்னிச்சுக்கங்க. எக்ஸ்க்ளூசிவா வராது, வீடியோ வராது, அது வேற கதை. இப்ப நான் சொல்லுறேன் சைக்கோ அந்த கலக்காத வார்த்தை வர டைம்ல நீ சொல்லிக்காத. மக்களே இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு சொல்லணும்டா. மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன் மறுபடியும். மக்களே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்று வரும். நானே ரெடி பண்றேன் பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான வீடியோ ரெடி பண்ணி நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்றோம். அதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே. Finding evidence that some kind of மாதிரி யூடியூபர் பேச்சு அடுத்த நாளே போச்சு. வீடியோ வராது மக்களே, காத்திருந்து வெயிட் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. காத்திருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கோஸ்ட் வீடியோஸ் நமக்கு சென்ட் பண்ணி எங்களை பயங்காட்டணும். அதான் உங்களுடைய சேலஞ்ச். Animal has been walking around his backyard late at night. Curious to see what kind of animal it might be, he decides to look through the footage recorded by his motion detecting security camera. But what he finds sends a chill down his spine. என்ன அது?
என்ன அது? இது என்னையா சொல்ல முடியும்? ஃபேக் நான் சொல்ல முடியும்? நடந்தே போகுதியா? During a soft rain, a translucent figure seems to slowly walk through the backyard. Reddit user Genuine Intrigue has no explanation for this bizarre capture. But what do you think this is? Holton Avenue. Popular urban explorer Chris Hill from the YouTube channel Urbex Hill sets out to explore Holton Avenue, an entirely abandoned street in Cleveland, Ohio. Now, it's unknown why the street was left abandoned, other than it sits in an incredibly dangerous neighborhood. Multiple bodies have been found on this street, and each of the deceased met their end under mysterious and horrifying circumstances. So, dragging around his balls of steel. என்ன விஷயம் எனக்கு புரியல. ஹலோ மைக் 1, மைக் 2. எங்களுக்கும் புரியல. ஓவர். Chris Hill makes it his mission to record and document the abandoned buildings on Holton Avenue before they are demolished. In the middle of the night, Chris begins his exploration at the abandoned First Hungarian Baptist Church. He soon realizes that he might have made a huge mistake. சுண்ணாம்படிச்சு காயாம கூட இருக்குது அந்த சர்ச். சுண்ணாம்படிச்சு காயாமையா இருக்குது. வெளியில நிறைய ஒரு ஹோம்லெஸ் வீடாகவும் இருக்கலாம். எலியா இருக்கலாம், பூனையா இருக்கலாம். ஹோம்லேண்டர் விட்டு வீடா கூட இருக்கலாம். ஹோம்லேண்டரா? ஆமா. இந்த தவறு பாய்ஸ் சீரியஸா? ஆமா. I think that's an animal. ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு, சத்தம் கேட்டு. இந்த வீட்ல பேய் இருக்கு. ஆமா, இந்த வீட்ல பேய் இருக்கு. ரெண்டு நாய் இருக்கு. பக்கத்துல ரெண்டு நாய் இருக்கு. பாய் இருக்கு. இங்க ஒரு பாய் இருக்கு. கண்ணுல போற விழுந்திருக்கு. பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கு வீட்ல. என்ன கேட்ட வேற லெவல் படாட்டாயா அது. கோகோடோன் வீட்டுக்கு எதுக்குதான் வந்தாங்க? எனக்கு அந்த வீட்ல மனுஷன் எவனோ ஒரு வெளியில ஹோம்லெஸ் கார ஒருத்த வந்து இதுல இருக்கான் என் சாமான்லாம் வச்சுட்டு அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. இதுல சாமான் அப்படியே கிடக்கு. நிறைய சாமான் கிடக்கியா? அந்த வீட்டுக்கு போய் எடுத்துட்டு வந்துருப்பீங்க போல. ஆமா, அப்ஸ்டேர் கேமரா வண்ணா. மேல ஓடி பாடாரு போயா. என்ன நீ கதவு மூடிட்டாங்க? மேல கதவு மூடிச்சியா? ஹோம்லெஸ் கார உள்ளுக்கு தான் இருக்கான். As Chris is exploring the basement, he hears strange noises, but can't identify the source. Then a door above him on the ground floor just slams shut. Chris quickly makes his way upstairs to investigate, and what happens next is downright creepy. கதவுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கான். ஓவர் சந்திரமுகி வெளியே வா. சந்திரமுகி வெளியே வா. ஜூக்கர் பச்சா ஜூக்கரு. ஜூக்கர் வா. நானே லீலி. நம்ம எழுதி இருக்காயா? 3xல ஏன் ஜூம் ஸ்பீட் பண்றாங்க? டைம் ஆகுது அவன் போறதுக்கெல்லாம். அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணணுமே. Somebody outside. என்ன அது? Chris finds nothing and no one to explain why the door slammed shut. But when reviewing his footage at home, he realizes that he captured more than he thought.
A 4K static camera that he placed inside the church's chapel reveals that something seems to move towards the door just before it slams shut. Another static camera shows something pale and translucent moving around the pews while Chris is in the room. But that's not all that Chris captured that night, because after a thorough walkthrough of the church, Chris decides to check out one of the abandoned houses on Holton Avenue. It did not go well. This is sketchy. This cannot be safe. சேஃப் இல்லைன்ட்டு அங்கேயே போவாங்க என்ன அவங்க. பின்பக்கம் இருக்குமா? தனியால் இல்லை டீம் ஒன்று இருக்கும். It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. யாரோ ஓடுறாயா? Sorry. Didn't know if I lived there. ஐயோ யாரு யாரு? நான் பயந்துட்டேயா. ஓடுறாயா? While checking out the house's basement, Chris hears movement on the floor above him. Freaked out by the sound, he quickly starts making his way out of there. But there's someone inside with him, peeking out from behind a curtain. The man seems to be living in the abandoned home. Chris knows the horrifying stories of the people who met a tragic end on Holton Avenue. So he quickly just gets out of the house. அந்த மாதிரியா அவன் பயந்துக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காயா அவன் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு. கடவுளே, இவன் அவனை பார்த்து பயப்பட, அவன் இவனை பார்த்து பயப்பட, அவன் குச்சோட நிக்கிறான். அடிக்கிறதுக்கு தான் இருந்திருக்கான். அடிக்கத்தான் இருந்திருக்கான். கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தானே வாங்கிருவா தலையில. இல்ல இது என்ன தெரியுமா காமெடி தான், அந்த படத்துல மாதிரி தான், தில்லு துட்டுல மாதிரி. இங்கிட்டு இருந்து அவன் கதவு போட்டு அங்கிட்டு இருந்து இவன் கதவு திறக்க அந்த மாதிரி தில்லு துட்டுல சொல்லுவான். ஆனா மேல இருந்த அந்த உருவம் வந்து பேயா இருக்குமோ? தில்லு துட்டுல சொல்லுவான். சரியா? இந்த காட்டுல சாராய கடை வச்சிருக்கான், அந்த பக்கம் போனீங்க நாங்க பாருங்க சாராய கடை நொட்டியே மத்தவன் சொல்லுவான். பாரு, அடடே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல, இந்த காட்டுலயே சாராய கடை இருக்கு அப்படின்னு சந்தானம் சொல்லுவான். அதை விட ஆச்சரியமா இல்ல, சாராய கடை இருந்து கொஞ்ச நேரம் இங்க நிக்கிறியே. இல்ல அந்த மாதிரி தான். இல்ல ஆனா மேல இருந்தது என்ன இருக்கும் தெரியல. சரிங்க தான். And with that, Chris has had about enough. He decides to just head home. Now, for obvious reasons, I advise everyone watching this to just stay away from Holton Avenue. But if you want to see more of Chris's explorations, you can find them all on his YouTube channel, Urbex Hill. Freefall. TikTok user Jalen Rich is hanging out with a friend on the boardwalk in Santa Cruz, California, a little after closing time. Something happens that freaks them both out. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. அடுத்த வீடியோல paranormal activity படத்தை ரியாக்ட் பண்ணும். சரியா? ஃபுல் படத்தையும் பாப்போம். Okay, I'm really bad at this. No one's on there. Is there? Okay, I totally saw someone in the camera. Someone appears to be seated on the Santa Cruz Boardwalk freefall ride, even though the ride is supposed to be closed. But then, whoever or whatever it is seems to disappear into thin air. Jalen explains that both she and her friend saw someone sitting on the ride and have no idea how to explain what happened. Now, the Santa Cruz Boardwalk opened in 1907 and has seen at least 3 confirmed fatal accidents over the last 116 years. One rumor even states that a park visitor tragically broke their neck on this very ride. So could it be that Jalen captured the spirit of someone who never made it out of the park? You decide. எனக்கு என்னமோ அது லைட் இது மாதிரி காந்தா தெரியுது. அந்த இடத்துல லைட் வெளிச்சம் பட்டு அந்த இடத்தை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அது மறைஞ்சிரும்ல.
home. எம்ஜே நான் சொல்லுவா இந்த வீடியோஸ் அந்த அளவு பயம் இல்லையா? User Francisco Javier claims that strange things have been happening at his home in Spain after exploring an abandoned farm he came across one day in the middle of nowhere. He says that the farm is a place of intense paranormal activity. இல்ல அதாருக்கு தூக்கம் வந்துருச்சு போல, இல்ல வேற எது வேலை போல. தூக்கம் வர அளவுக்கு கோஸ்ட் வீடியோ காட்டிருக்கீங்க. ஐயோ வாழ்க்கையிலே ஒன்ன பண்ணிக்க மாட்டேன். குத்தடி செய்யலக்கா, குத்தடி செய்யலக்கா. Escúchenlo. தக்கலில பாவக்கா தொக்குதடி டோலக்கா. மாட்டா விடு, அதுதான் போய் வேலை காத்து. Ahora sí me lo hizo detrás de mí. Francisco is recording at the farm when a door slams shut right behind him. After his days exploring the farm, he believes that something might have followed him home. Empiezo a grabar porque estoy oyendo sonidos desde el baño muy raros y estoy solo en casa. மூவ் ஆகுது காத்துக்கா, இல்ல நல்லா மூவ் ஆகுதியா? Francisco believes that he might be dealing with multiple entities as he begins to hear taunting voices, laughing, and even the sound of intense crying in the night. கோஸ்ட் சேனல்லே தூங்குனா அது ஒரு ரியல் தானே. கிரியேட் பண்றதுல தூங்கிடுறேயா, அதையும் கம்ப்ளைண்ட்ல போட்டுறியா? The chilling sound of a baby crying sends Francisco off to search his entire apartment, but he finds nothing to explain the sound. Another night, and things escalate to another level when Francisco's Amazon Alexa begins to behave very strangely and absolutely terrifying. Alexa me da un susto de muerte. Escucha. Se acaba de conectar. ¡Qué susto! Francisco says that his Alexa அப்படி கத்துது அலெக்சா. is disconnected, yet it calls out in Spanish, "Go to the window. I want to see you." Se acaba de conectar. ¡Qué susto! And that's not the only time that this happens. போகாதடா. எனக்கு அந்த வாய்ஸே பயமா இருக்கியா கேட்க. A female voice coming from the Alexa laughs out loud but then stops as soon as Francisco comes around the corner. Then an entirely different, lower and creepy Alexa voice calls out technology வளர்ந்த பேய்யா.
வரலாற்றில் முதல் முறையாக Francisco has had enough, but he has no idea how to stop the terrifying activity. He tries to continue living his life as if nothing has happened. But then one night when he's hanging out just watching TV, this happens. Escuche, acabo de empezar a escuchar a tocar desde esa puerta. ¿Están tocando desde ahí? ¿O es cosa mía? சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. Míralo, míralo. ராபி மாரியா No puede ser. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? என்னமோ உருவம் தெரிஞ்சுதானேயா பாத்தீங்களா? சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. தம்சன் தூங்கிட்டாயா? அட பாவி. சைக்கு உருவம் தெரிஞ்சியா ஜாகத் கண்ணாடியில? Hay una luz aquí encendida también. Mira eso, loco. இருக்கலாம். Mira eso. Nada, tío. Uf. Qué puto susto, loco. Francisco is startled by knocking coming from his hallway door. அந்த When he கதவு stands கிட்ட up அந்த to check புடிக்கிற it இடத்துல out, he பாருங்களேயா? spots what appears to be a small child looking in through the window. நான் பார்த்தேன். Shocked by what he's seeing, he quickly opens the door only to find no one there. பயங்கரமான வீடியோ வரக்குள்ள அந்த மனுஷன் தூங்கிட்டதையா? Whoever or whatever this is has disappeared. So did something follow Francisco home from the abandoned farm that he explored? இதுனா உண்மைதாயா? வச்சி செய்தவன. Could it even be multiple spirits? And if you were in his நிறைய shoes, பேயா? just what would you do? இதுதாயா கேட்க ஒரு மாதிரி இருக்கு. இது வந்து விச்சிட குரல் மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. அதான். Thanks for watching. If you haven't already, please subscribe and turn on notifications so that you never miss a video. You get off. ஸோ கைஸ் மறக்காம நெக்ஸ்ட் ஆஃப் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான கோஸ்ட் வீடியோஸ் இன்னும் நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோ ஃபன்னாக நாங்களாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் வரும். ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸும் வரும். காத்திருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வெயிட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் இருங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நேரம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ராபி வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காயா, சொல்றது கொண்டு உள்ள சொல்லுங்க. தொம்சன் போயிட்டது இருந்தாலே. ஸோ காய்ஸ் அவளை தான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தொம்சன் சைக்கோ? மனுஷங்க நான் வந்துட்டேன். கடைசியாக வந்துருக்குது தலைவை எட்ரு. டேட்டா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ காய்ஸ் சாரி. கடைசி வீடியோ சூப்பர் வீடியோவா, அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் போயிட்டீங்களே. அப்பாடா அதுல யாரும் தப்பிச்சிட்டேன். நான் ஆள விடுங்கடா சாமி. என்ன பண்றது, 4 கிலோ வந்துருச்சு போல. சரி ஃபோன் கீழே வந்துச்சு. நாளைக்கு என்ன செய்வோம்? தூக்கிடுங்கயா. இல்ல வைப்பேன், அப்படியே வைப்பேன். வேணா ஐயோ பண்ண ப்ளூபர்ஸ். நாளைக்கு கேம் விளையாடுவோம். நாளைக்கு அந்த கேம் விளையாடுவோம். கோஸ்ட் வீடியோ நான் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன், அதை ரியாக்ட் பண்ணுவோம். முடிஞ்சா அதுக்கு பயப்படாம இருந்து காட்டு. கேட்டுங்க, லைவ் ஆதாரம். இந்த வீடியோவை போட்டுட்டு தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க, இதை கிளிக் பண்ணி போட்டுட்டு தான் அந்த வீடியோவே தொடங்குறோம் உங்க யூடியூப் சேனல்ல. முடிஞ்சா பயப்படாம இருந்து காட்டுங்க. சரி சரி பாப்பமே எடுத்துட்டு வாங்களே. நான் இந்த டம்மி வீடியோக்கே பயந்துடுவேன், அதுக்கெல்லாம் பயப்படாம. சரி சரி ஓகே முடிப்போம், முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நாளை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள் வந்து விடைபெறுவது நீங்க சொல்லுங்கய்யா உங்க பேர்ல. அந்த ரஜினி வாய்ஸ்ல நம்மளுடைய மெக்ஸ் தமிழ் கேமிங் சேனல்ல அந்த அவுட்லாஸ்ட் கேம்ல
பேசினார்ல தலைவர் தான் அந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். வாழ்த்துக்கள். சைக்கோ நீங்க சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்ல. இவனே இதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் முதல்ல. சரி நாளை சந்திப்போம். பாய், குட் நைட், see you again.